All right, anwakwana ya to skip without even listening. Tata nwekwala ibe anyị ji bịa n'ụbọchị nke tata na mgbe ụwa na Onitsha News. Ọ bụ yo anchor okwu egwu na moji bụ popularly known as Uncle Oje. Abịagokwa m n'ụbọchị nke tata wee na-asị ndị be anyị ka onye chi nya zelụnụ asị m ka chi vote tata votokwala anyị ife ọma. Wee na-asị unu na ọ nwere ebe anyị ji maka ebe tata maka na agwa m na abịa na gbuwa na anyị na-ekwu ọ na-ada gbuwa without sentiment. We are here to let our people know a lot of things. We reason together as a people. So n'ụbọchị nke tata akpọkwa m ofu nwanne m nwoke wee bịa mana asị m ọ bụrụ mụnwa bụ ibe ego maka na ngwa na onye ọ bụ kịta unu ga-asị nọ nwanne mana achọ m ka o jiri aka ya wee gwa anyị onye ọ bụ before I tell you why we are here today. So nwanne m biko gwaka na Ọranaeze bịala ije onye bụ Ọranaeze na-enene ya n'ụtụ tata asịkwa m ụtụtụ malụ na mma n'afọ m bụ onye bụ Chukwu ibia Onyido. Okay. Yes. Onye Ọnịcha ka isi ịgba akwụ wee bịa ka mmalụ na abụ m onye Ọnịcha, ezigbo onye Ọnịcha aka na abụ. Okay. Daalụ rinne. We're happy to have you in today's podcast. And even ji ọkpọ ya bụ na ọ nwere experiences a lot of things. So the topic anyị ji maka ya wee bịa tata bụ a very sensitive one. Okay. Ebe anyị chọrọ ka anyị kwuo tata maka parenting, ọzụzụ nwa. Oge ụfọdụ ndị tụrụ inu sị na bụ nwa ọra, nwa ndị na-azị ada ka ava. So wee sị ka njụọ ya, when we are talking about parenting, what is your idea about parenting? Ajụjụ ya amaka. Thank you very much. Now, that word parenting is about raising whether a girl child, okay, or a male child. Okay. And ife abụọlụ dị elu nwoke na nwanyị. Okay. Nwoke na nwanyị abụrụkwanụ ndị ụdị nke oyi na oyi na-eme mba. Okay. It's about a man and a wife. Okay. Bikodolo ọnụ n'ụlọ ka di na nwunye. Okay. Nwa bụ onyinye si na Chukwu. Andọ ife onye ọbụla chebagoro okwu n'ụlọ na yo Olisa binyebe because na amani obido bịaba ị ga-ama dịka nwoke that na ọlụ adịbago. Okay. Yes. Okay. Thank you very much for that wonderful exposition. That is one thing. Parenting bụ ọzụzụ nwa. And aka na bụ ka eji azụ nwa na ọ bụrụ ofu aka. Yes. Now, let's get down to this. Oge etu esi wee zụọ anyị na etu esi azụ nwa kịta ọ nwere ife dị iche. Ife dị iche erikakwa. Okay. Ife dị iche erika maka na ekwubie enwe ke program a anyị ama nkwụsie. Okay. Ife dị iche erika na ka anyị bido kene from that point ọ ga-amụrụ nwatakịrị n'ụlọ ọgwụ. Oge gboo nwere ife a na-eme ma abụọ na amụsịa nwa. Dịka oge nna anyị fa a na-eme amụọ nwa ụka dịkegone mana ọ nwere ndị na-prefer ime nkefa n'ụzọ omenala. Ụfọdụ na-like ime nkefa n'ụzọ ụka. Okay. Which is baptism, ụka kpalịa baptism. Okay. Etinye nwatakịrị na mmiri Chukwu. Okay. Nke ụzọ omenala ọ bụla onye na-agụ mmụọ na-emebe ife omenala o nwere etu fa si eme ya. Yes. Ịghọtago? Ọ dị iche from etu ụka si eme and onye omenala si eme. Then after that period, ọrụ ọzọ dị na parenting after that moment bụ itinye anya both ma etu nwaanyị si
eficha nwa arụ enye nwa ala mgba na nwatakịrị ebido gaba ije ya bụrụ ụbọchị bulugbonu ụbọchị bulugbonu kịtazi ndị Gen Z mothers mana kịta amania ọ dịghazikwa etu a. okay now nke a bụgodu from the scratch. Yes. Then abịa ụbọchị bulugbo maka amamoge a na-abụ imenara ibe ewele Italia apịapụghị my God ịma na enwe ibe bụ normal ịpịa ya Italy na ịpịapụghị my God ọ nwere dị iche ibe na-aba. Yes. Now I found out that oge ụfọdụ n'aka ike eji wee zụọ anyị ka ụfọdụ n'ime anyị ji wee baa ulu. Yes, sorry for. But it is like we are trying to adopt the Western culture into the erasing, parenting in the Africa. So, if you know difference in African parenting and Western Europe parenting, yes, and it's creeping into our society. If you juxtapose these two things, Keduka, the influence of Western culture, see where affects parenting in our current society. Is it affecting it? No, you have to tell us how it affects us and whether more the positive or the negative. So the influence of Western culture in parenting in Africa. Yes. To be honest, the Western culture, them na their own side. But as pure Africans, because if we want to dissect it, for that now, many will counter what I just said about it. That now, okay. Because now, in the Western world, nwatakịrị ka nọkwa under mother care. Mother care, I mean, is from the age of 0 to the age of, let's say, 15 years. Okay. Nwatakịrị nwere ike mee ife n'ụlọ. In the Western world, mana nge bụ nne ya maọbụ nne ya ma nwere n'ime aka tie ife. Ice cream ka o wee calm down asị na ọ dị upset. Nwatakịrị in the Western world nwere ike say, "Mommy, why did you take my pencil without letting me know? Why did you barge into my room without knocking on the door first?" Imagine ebe nwatakịrị ịma ife gabiga bụ nne wee chịa wee mụọ. Ejosi ya ajụjụ na be di ya na be ikwu. Yes. Nya ị ga-anazi ọda nya ị ga-ewenili aka enu nna biko enwe ike ịbataba. That is it. Ifuge kweze ka isi maa ihe obere ụlọ anụ nwachali ya ka ịma ma ọnya na-ekwu ka onwe ife ọzọ balie n'ime ọtụtụrụ fon kpọọla 911. Oh. Okay. Ifuge mana ị na-anya ifodat na ife abụrụ ọzụzụ ọdịna etu anyị bụ ndị Igbo. Yes. Anyị bụ Africa, we don't raise our children. It is not even our tradition. My father wapụ my God. So ị ga-anọkọta si nne nye akụ aka before. Aki a gadawuru anụ anyị na be o wọrọ ọkpọ. Sefeni. O gwa ya ọkpọ ugboro na-abụ. Yes. Nya o bụrụ ya reformat ya ma ọ bụrụ ndị Sulu Oyibo. O set ya ka memory card. Okay. If you get so ị na-info that na that aspect of parenting of Western world pattern, it doesn't favor us. And in essence, o mere ụmụaka anyị na-ana n'iyi. Hey, maka na watch ya even in some primary schools. Ụmụ private schools enwe kịta adapịa ụmụaka Italy. Now ifugo okwu ụfọdụ nke na-ewezi m iwe kịta because ịma na ọ na-abụ most times anyị bụ Igbos, especially na adị more Catholic than the Pope. Yes. Before asị na nwa bụ nwa ọra kịta enwe ike ịpịa nwa mmadụ ịtalị ma mee blọg bịa. And these are part of the things we are experiencing. Ọsị mụ na ịmara ihe ọ gabiga wee mụ nwa anụ onye nye right iji wee raise your hand. At the end of the day, the child ana n'iyi. Achọbazie imezia mistake ọ bụ na ị nọ na village by that time asị na nge nwa bụ iwe ji ọgwụ
n'ezighị n'oge nwa bụ ibe mee nwatakịrị ya mee na nwatakịrị na so that's it. So what we are looking at is, as we are talking here, we are advising ourselves, if it is possible, let us go to our old pattern. Oge ga-abụ ịzụsịa nwatakịrị enwe egwu nne. Yes. Na ọ bụrụzi ebe anyị na-afụ kịta, because ebe anyị na-afụ kịta aka ma mara ebe anyị ga-abụ in the next 20 years. So that is comparing the African and this thing. Then oge a anọkọta na-eje kpaa nkụ, enye some chores n'ụlọ, and those chores makes you a better person. Yes. Mana kịta bụ onye menara ebe na ndị Gen Z made abịago. Ụfọdụ bụ mmadụ na-esiliva n'igwe eje na-ego na and other things. So that's by the way. Now we talk of parenting as regards to the girl child and the boy child. Etu isi azụ nwoke ka isi azụ nwaanyị? Mbakwa. Ọ bụrụ ofu system. Ọ bụrụ ofu system, mana generally. Okay. N'ịmụgo ụmụaka bụ n'ịmụgo ụmụaka. You have children to handle, to raise, as a mother. Ihe na-anyị fụ na o nwere ozi ga-ezi nwata nwaanyị nyaje nwe nke dị alụ nwa nwoke edebe n'ụlọ. Nwaanyị ga-eficha ụlọ, nwoke eje kpaa nkụ, nwata nwoke soro na-eme gịnị jee ọrụ ugbo, nke nwaanyị anọ n'ụlọ onye lunye aka ficha nọ nne ya na-asụ akwa, o fichasị ụlọ mee gịnị, nne ya sosi akwa fa baa kichin. Etu ọ bụ na o si na wena ete ọfa nwa ya nwaanyị mee gịnị, anọghị ya nso na-amụta ife na-abụ ka ọ wee mee gịnị, ka ọ wee balụ nwa ya nwaanyị olu ka echi kunite elu efe eji nwaanyị eme ọba be dị asị na nne ya zụkwali ọfụma. Then abịa n'akụkụ nke nwa nwoke, ifo that na ọ bụ ọkwa na nwa nwoke ama nwatakịrị nwoke ma nsị nwe ya ficha ime ụlọ, ọ ga-eficha nwunye. After all that, na before nwe nwunye o nwere stage ọ ga-elu ọpụalụ ndị befa jee chụba akala aka ya bilili onwe and obilili onwe ọ ga-esi nne oge. So dị na agwa m na obilili onwe ọ pụọ anyị kpọta mmadụ ya bịa ficha sụgharị ya afe. Mba, ọ bụrụ eziokwu. Dịka na oge nke anyị mma agwa ya nke bụ eziokwu, imilikiti ụmụaka enwe kịta, even ọkachasị nya nwata nwaanyị itinye ya idebia nọ ka ọ bụrụ nọ ife a ga-ebet, I will win you that na 70% of our girl child amaro how to prepare our local food. Ka m were kene like Ọnịcha be anya wee mali ya atụ. O nwee nne eji wee malụ Ọnịcha, o nwee some delicacies eji wee malụ Ọnịcha. Nsala and nni ofe n'enu. Nni ofe n'enu a bụ nni ọka n'ọfọ ịnọ. Prepare that nni ọka, a lot of our girls amara anya odoro fa anya ncha mana n'oge nke anyị nwa, my mother o raised anyị ọfụma. Ịghọtago? Anọli m primary school mụta etu esi ese ya bụ nni ọka. And all the food I like in New York. I'm like your form of especially a big queen, your voice on it. Okay. No, noted. They know to go. You want to go? Yes. So, mana, this is your mwaka keta 5 years in Abuapu in Golusemo. You will be yourself 1 year celeste kiss ya. But tell you not reverse celeste. Lunch over reverse celeste. Money joya. How to prepare nyoka, the items they involve na nyoka omaro. Okay, so even na like what we are looking at is parenting as in regards to the male child and the girl child. Now, if you go get a no nwa bụ na ụfọdụ ụmụ nwaanyị ụmụ agbọghọ na-eje dị kịta ụfọdụ amara esi nne and valuzie onwezi aka nne di basi wee bịa ome ka o si complain asị na nne di agba wicked. Now, omekwe some of the as it regards to the boys. Yes. For the nwoke dị lazy.
very lazy. If ever kwesịrị na-eme. Okay, now this leads us to another vital issue. Ọ na-abụ na if you go to abroad, only one company, I've forgotten the name of the company. A family be somewhere. So the family bụ at a tender age of 12. I'm able to member of that family. If you do lobo there as the lowest rank, that is where they start. At the end of the day, by the time we go say we can buy a marketing more on operation. Oh my God, now I get it. So if I do know now what I will build what they try to take over that business. Yes. Now, when it comes to parenting in Africa, I have noticed that now on one of business now I survive or now succeed the owner. Okay. Maka iwu watch ya if Onya and Sons, Onya and Sons, I say na nwoke anwụrụ ụmụ eje soba property, or I say na nwe ya take it over, did not do well, piam the business a collapse. So, like the one of Diamond Bank. Yes. Pascal Edozie. Do you understand? When Pascal was running the whole thing, the Diamond Bank was the best. So then, when the man handed over to the son, he messed everything up. Now, this is what has been happening. Do you think na parenting will a role to play in succession of family businesses? Onwell, Rinne, particularly na nke a boy child. That's why nji wee sị na ọ bụrụ aka eji wee zụ nwoke ka eji azụ nwaanyị. Nne na-adọkpụ nwa ya nwaanyị na-eme some things ọ na-eme bụ ka ọ ghọta the primary duties of a lady, of a girl or a lady or a woman. The same way implies with the father nwoke nwe ụlọ. Ọ na-eji ife ụfọdụ o sepụrụ nwa ya nwoke maọbụ ụmụ ya ụmụ nwoke. Ọ bụrụ na ndị nke ọzọ ekwere esie, o nwere ofu ọbụna ịtọ ka ọmụ 1 or 2 out of 3 would love to follow him along. Okay. Now, in the course of dragging them along with you, it gives these children the opportunity to understand first the source of their livelihood. Okay. Secondly, bolo Emma what it takes to raise a family. Okay. Nke ịtọ bụrụzi ọrụ dizialụ nyanwa bụ nna ka ọ na-etinyegasịfa anya n'ife ụfọdụ. He also need to pay attention malụ onye etu uchefa si dị n'ife ọ na-eme. Okay. That will give him the opportunity to understand ebe capacity onye a dị na nka ma na nke ọzọ. Let's take for instance, ọ bụ na an importer as a businessman, ọ bụ na ọ nwere ụmụ nwoke na-abụ, the rest bụrụ ụmụ nwaanyị. N'ime ụmụ nwoke na-abụ ọmụ, ofu definitely will not love to grow to be a businessman like the father. Yes, he might choose another path. Ọ ga-agbalili another lane. Mana due to etu anyị si eso ife ụfọdụ, anyị bụ ụmụ nwoke ụfọdụ si, a lot of our men don't pay attention to all these things. Ife fadi debe after ya bụ ka ife m ya lifu. Okay, chukwu ngị nwa ga-afụ maka aluminium business ni na na-eme. Chijioke, ngị nwa ga-afụ maka importation of fabrics and ibubata. Life is not like that. Ị ga-akabagodo arụ malụ ife Chijioke, ife ya na-achị ya baby, ife bụ akala haki. You understand? Yes. Then mal ife the order of your son, ebe akala haki ya dị. We know how to channel them. You will know how to channel them properly. That your wealth will now serve a very good purpose in their both lives. Because at the end of the day, fakunitezia, and we can use all the source of their father's wealth to diversify.
Okay. That is it. Okay. That's it. So, ife dị mkpa bụ onye nwe ife ọ na-eme o ji akpata ego. Ya ka barụ make sure na nwa etinyela anya na ya. Yes. Because na ịma na interest na-ebido na nwata. Wee na-adị. Maka afụgo m ụfọdụ na-alụ ọlụ aka. Mana ụmụ feso nụrụ ọfaja na site. Ncha. Ịghọtago? I don't know how you intend to. Ifu nwatakịrị ịmakwa na ebe a ka papa yi na mama isi. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị mma na-eghe akara, ụmụ babịa nụrụ ebe ba na-eghe akara. Do you understand? So now, does the society, maka na parenting anyị fuketa, if you go now, we are only talking about the father and the mother. Yes. The society will any role to play. Yes. The society nwere a lot to contribute because na ọ bụrụ na etu a nọ na-aga n'ụzọ fụ ebe nwatakịrị nwoke na-ese anwụrụ. Nwatakịrị nwoke na-ekwu bụ ife dịka nwatakịrị ka nọ primary school. Yes. When the privilege opportunity to caution that child, Okay. and not also to caution that child, but also to call the attention of The parents. the parents. If I don't happen to know the parents, I will also try to find out onye bụ their class teacher. Okay. Do you understand? That is why Igbo ji wee sụọ ọnya n'onu etu asị na nwa bụ nwa ọra. Because asị na ka eze nwe ọra ka ya nwe. Well, okay, on that note, ọka dị etu a kịta. Maka na I've seen some scenarios whereby na ị ga-afụ nwatakịrị ka ọ na-eme aja ife. You see people, onye gata ọ gafee. Do you understand? Si na ọ gbasara ya, ọchị na n'iyi ya na n'iyi. We'll say that what goes around comes around. Then, kedu kwanụ maka na ị kọshọnụrụ nwatakịrị? Oluogwa parents ebula ọgụ bịa. Ịfụ nwa afọ ichi ka ga-akọshọnụkwe. Onye nwa bụ ife melụ ọ na-eji ozi wee dị etu a because na ọ ga-anyị nwa na-eso. O nwere some things ga-abụ ome ọ ga-epepe like anyị jebe akwụkwọ. Ụfọdụ n'ime anyị ka anyị na-ara anyị in group wee na-eje akwụkwọ. Ụfọdụ kakata n'ụzọ fa divert ya. Okay. Famalụ n'ụlọ ịghọtago. Then ndị nke n'kọtụ ụzọ. Okay. Nwere ebe fa ga-abụ fa ba Italy. Ekwu ebe na-arụ. Okenye ọbụla nọ nso ebe a. Yes. Kedu ifu na-eme ebe a? 10 o'clock nwatakịrị nọ na street emezi gịnị? Mana to the parents, fa bụ uche na nwafa nọ n'ụlọ akwụkwọ already. Mana kịta ọ dịghịzi etu a. Dota na ajọ ife dịkịta erika. Ụfọdụ ndị adị ekweta n'ife agwa afa. Okay. Like let's take for instance, o nwere ka nwatakịrị ga-esi nọ na school. Mgbe one of this portray this common attitude nkwufu kịta gbasata maybe ife ọsịsị Yes. Then ọ bụrụ na one of the teacher nwere the opportunity gafee fụchata onye yi afa akwụkwọ school fa chi ya azụ n'anya ọ bụrụ na eziokwu na ọmụta akwụkwọ fadefa ijebezi ebe a wetietali kedu ife na ebe eme ebe nọ na klaasị agwa akwụkwọ ịnọdụ ebe a na galivant ọnazie turn the table upside down against the teacher. Because na ọ zatara ajụjụ ka teacher ji wee fie Italy. Parents believe ya. Nne na nne believe without taking out time to come to the school to ask questions. Ebulọ straight. In most cases, parents adịghị abịado n'ụlọ akwụkwọ na-echechi onye nkụzi n'ụzọ. Kedu isi ife iji wee zite nwa ya n'ụlọ akwụkwọ ka enyere ndị nwa bụ nne na nna aka mee nwa ya ka ọ dị mma? Ụfọdụ na-akpọlili teacher police na teacher correct. Ofu onye ada azụ nwatakịrị. Okay, now we are rounding up, but ịma even njichọ ka emetụgasị ebe aka bụ na ibe niile aba anyị na-ekwu anyị na-amụta. I noticed something. Does the harsh economic policies or the condition enwe na this country is it affecting parenting? Ọ na-affect. Nwere ife ọbụla meketa because na ọ bụla onye na-ete esi nọrọ poverty. Yes. How do you expect that person to continue? Onwe ndị ọ na-eme fe lose their sanity. Okay, maka ibe nji wee jụọ ya bụ now I've seen
is situation whereby both parents ebe fa na-achụ ego fara enwe time mfa. Yes. O nwere ụfọdụ ga-apụ, o nwere ndị nke mma bụ 5:30 to 6 ọpụgo. Nnatị ya 10 anyasị. What happens between 6 ụtụtụ And to 8 anyasị? Ọmarọ maka ya. N'ebe ụmụaka nọ, ọmarọ maka ya. And you see them enwe ike ụmụaka mmadụ na-ara time parents fa ji anata. Onye ọbụla comport onwe. So now you see ụfọdụ achọrọ swim even by the time fa ga-eji bịa nata fa digo week. Family enwe time to correct the children. Do you understand? Enwe ike before fa anabata ụmụaka anabago. And you see these children turning into terror in the society. Oge nke anyị, o nwere oge di na nwunye ji apụ n'ụlọ at the same time. Aida na nwoke jebere ichogo nwaanyị anọdụ n'ụlọ. Mana nwaanyị chụgodo o nwere ka ị ga-achụ ichi ya azụ. Maka ego niile ha na-achụ, I have noticed that most times asị na ụmụ ndị nwere ego ada aba ulu and ifu na eziokwu. Because mama nwere ike bụrụ career lady. Papa ojelu ebe a nụọ jele ebe a. Ụmụaka anọdụzia maybe in the hands of maid. Yes. Maid enwe ike ọbụna fada eme maid ọfụma. Maid ya wee nazia ụmụaka n'iyi. So what we are saying here is that in this parenting, I know we could where affect nwoke affect ya nwaanyị. Onye ọbụla wepụtalụ nwa ya time. Na-enyelụ nwa ya anya. Malụ ife nwaanyị na-eme ọ da-emeta ka ị malụ ebe ị ga-ebido na gboo wee guide bịa maka onwe ka oji ga-esolu ịmakwụnye nwụzili osisi. Ka ọ yala ịbụ emesịa ịchọba onye ị ga-eblame. Ịchọba nwunye di ma ọ bụ nwanne nna ya ị ga-eblame. Malụkwa na if training dị nyere nwatakịrị from 0 years to 14 years. Nwatakịrị gafe nara 14 years onye nwa jizikwa aka ya azụ onwe. Kebe eziokwu. So ka uche anyị dị n'ebe anyị na-eme. The last but not the least. This particular question now. O siri ike mana ọ ebe na ana m notice na when it comes to parenting na nwaanyị nwere ike ịmụ 4 different children from 4 different men. Ọ chịkọnata ụmụaka afọ ọnụ. But once ọ bụ from the side of the man, it becomes a war. So kedu ife bụ na nwaanyị ga-achịkọnwa ụmụ ya nwa mụrụ from different men mana ọnụzie the DOO and allegiance nwezie na nwoke mebi na nwoke nwere nwa n'ilo ma ọ bụ na nwoke na nwunye na-abụ ma ọ bụ ịtọ. Maybe at a point correct ụmụ na-abụrụ ụmụ ya nwa mụrụ becomes a problem. So what do you have to say about that? Ajụjụ ya bụ ezigbo nnukwu ajụjụ and it's one of the things na-egbu so many marriages and relationships nke ikpeazụ a. Ị na-anya ụfọdụ nwoke na-eji because of ịfụnanya fanwe n'ebe nwunye fanụ na-edi some certain things. Mana before then, in every relationship, I didn't want captain na no football. Yes. So in this case, one person for peace to reign, one person must choose to be the onuku. Nyanko odeku ka normal onuku. Ọwọ́ otu ọ na ọ ga-emekwu iburu nke odeku. Okay, just ibulugodo onuku inenezi wee malụ ike elu na nke odeku. Wee malụ ike elu na nke odeku. Okay. Maka onwe ife ụfọdụ na-adịrọ mma ka na-eme n'iru ụmụaka. Okay. Now, ọ bụrụ n'akụkụ nke nwoke maka afụgo m ya duto ife ụfọdụ anyị mụtagasị n'ilo ya from the western world ụmụ ife single mother. To an extent, some of our women these days now prefer a single mother without under the umbrella of any man of any kind. Ma ya bụrụ na mbọsị ọ chọrọ ije ịta ọgbọ ọ pụagala onwe ya, ọ chọrọ ije night club ọ pụala onwe ya, so long as no mana onwe the source to foot the bill of
raising those children from 4 different men. Yes. Male, onwe onye ọzọ a ga-ekposara ụmụaka ma ejebe ụdị ije a. Male, o nwere nke ọ ga-abụ ọjọọ n'ofu izuụka anata. Okay. Mana ọ bụrụ nnọọ nke bụ nwoke, let's take for instance, maybe na ịnụgo nwaanyị mbụ ọ dabarụ kama ọ ga-abụ kama a ga-egbu ya esi inue ya aka ka ndụ iwe tọrọ ka ịghọtago. Maka na o nwere ka ọ dị na gị nwoke taba afọ a ị na-ata n'ụwa tasịa irirụ adị nwa ncha wee naba mmụọ ọ jọgburu onwe ya ejesi ọmụ ga-ewetala ịkaịkaị ifugonielu. Ụmụ nwoke unu afụju anya. Now, ọ bụrụ na at this case ụmụaka nwere ike na-agabiga a lot of things mana gị nwa bụ nna fa ama nghọta. Ụmụaka nwere ike n'anya because ife nji wee like ya etu God has eme ife for that na ọ na those children, those particular ones na-apụ na cause that problem n'ebe that woman nọ. Yes. O nwere ụdị amamife Chineke na-etinye fa n'ime. So in the guy for that now, if they start coming to the father to source for idea or they come na far, they go outside. Probably they might be lucky to communicate with their mother. Okay. From the other side of and was there an external influence which might be positive or negative? And then enwezi ike that is external influence ga-emezi nwaanyị nọzi n'ụlọ na-agwa ụmụaka okwu ụmụaka na-afụta ya nọ mmegbu. Then oge ụfọdụ nwaanyị nke nọ n'ụlọ nwee ike ọ ma na-enwe an equal treatment na ụmụ ya nwa mụrụ na ndị nke ọzọ mụ olozo na ọ nwere ụmụ onye ga-enye nka. Anyway, at this point ịgbọrọ ibe ewu tal. So, and I hope that I kpọkwa next time that you come. Ndị be anyị unu anụgo ka o si wee daa n'ụbọchị nke taata. Ndị be anyị si na ntị na-anụ efe abụrụ nkara ka okpu ata na ntị na-anụ efe bụ nke dị n'ime. Gị bụ nwaanyị mụrụ ụmụ, you have a responsibility in parenting. Gị bụ nwoke kwọ enwekwa responsibility in parenting. Etu ọ bụla o si wee dị ma ọ bụ nwaanyị ma na ọ bụrụ nwaanyị. Ndị na-abụ apịa ụmụ unu ịtali unu ebulu ọgụ wee jekwube ebe a maka abụghị m onye abụrụ nwa ebe ọ na-eseke abịa rịpọtụ ọla instead of ịbalụ nwatakịrị mgbe ọsị ma ọrụ gị ka ọ sị ma ozuru ori emegidezi ebe a nwatakịrị isi ebe a naanị iyi achọkwa ndị a ga-ebe. Ndị be anyị ka anyị tinye n'anya na mmiri maka na ọnwụkwụ ka eji achọ ife ọbụla danya na mmiri maka ndị be anyị si na obido tadị mma na ọ dịba gboo ọzụzụ nwa bụkwa ife dị mkpa. We should not overlook it. We should not undermine it. Because na nwere onye ga-adị mma, nwere onye ga-alike na ọ mụsịrị nwa tata akpọ onye mama onye ori mana ọkwa na nwa ka ọ na-ebido etu isi wee chanel nwa ya ka ọ ga-esi wee anyị ekwughị ka ọ na-ada gbụwa na Ọnịcha Next tata. Ọ nwanne nwoke bụ onye echi onyido bụ ife anyị na-akpalụ nkata n'ụbọchị nke tata. Mụnwa bụ yo ankọ bụ Uncle Oje na-asị unu onye afọ tata si fufu echi daalụ.